Hello students, welcome to Vee Classroom. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಚಾಪ್ಟರ್ 8 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.2 ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೈನ್ಗೆ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. Okay, so let's start this. This is A means angle, our reference angle. Our reference angle ಮೇಲೆ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಎ, ಕಾಸ್ ಎ, ಟ್ಯಾನ್ ಎ, ಕೊಸೆಕ್, ಸೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಟ್. ಈ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ, ಸೈನ್ 60, ಸೈನ್ 90. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.2. ಓಕೆ, ಈ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0ನೇ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೈನ್ 90 ಕೊಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ 1. ಸೊ ಸೈನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಸೈನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಸಿಗೆ ಟ್ಯಾನಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ವಿ ಗೆಟ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ 90 ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ. ಅದು ಅಂದರೆ 0 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುತ್ತೆ, 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 90 ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಸೈನ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ 1/√2, ಕಾಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ 1/√2, tan 45 degree is 1. You just remember this. Now sin 30 degree and 60 degree value ನೋಡೋಣ. sin 30 degree 1/2, cos 60 sin 60 √3/2. ನಾವು ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ √3/2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ 60 1/2. ಈಸಿ? ಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ಟ್ಯಾನ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1/√3 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ √3 ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಇಯರ್. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಈ 3 ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಸೆಕ್ ಕಾಟು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೈನಿಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಕೊಸೆಕ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಉಲ್ಟಾ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊಸೆಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೊಸೆಕ್ 0 ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1/0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 1/0, 0 ಇಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಅದು ಡಿಫೈನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ND, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನಾವು cosec 30 degree that is 1/2 ಇದೆ, we put it 2. Next we have 1/√2, √2/1 we simply write √2 and this is 2/√3 and for this 1 because 1/1. yeah. Next cos ಗೆ sec ಗೆ cos ತಗೊಳ್ಳಿ. cos 1, secant 0 degree is 1, secant 30 degree is 2/√3 ಅಂದರೆ cos 30 ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. Then this will become √2 and this is 2
because 1 by 2, 2 by 1 ಆಗುತ್ತೆ, and this is again not defined. Coming to the chord, this is a not defined, root 3, 1, 1 by root 3, and finally we get chord 90 degree is 0. Okay, so this is a table we need to remember trigonometric ratios of some specific angles. Next we'll move on to the exercise 8.2. Okay, exercise 8.2 first problem ನೋಡೋಣ. Evaluate the following. Means they have given one question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so the first problem we have sin 60 degree into cos 30 plus sin 30 into cos 60. So sin 60 value ಏನು ಟೇಬಲ್ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin 60 value is root 3 by 2, substitute, and cos 30 value is root 3 by 2 plus sin 30 value 1 by 2 and cos 60 1 by 2. Now numerator will multiply root 3. See, always remember root 3 into root 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, root 3 whole square ಆಗುತ್ತೆ, means twice ಅಲ್ವಾ. Then square root and root cancel ಮಾಡಿ will have a 3. So we'll write it as a 3 by 2 2s are 4 plus 1 1s are 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 2s are 4 ಆಗುತ್ತೆ. We'll get denominator same ಇದೆ, we'll write it once, and upper part numerator part 3 plus 1, and we'll have 4 by 4, 4 1s are 1s are, we'll get a 1 as a answer. That completes her first question. Next we'll start the second question. Here we have a 2. Tan square 45 can be written as tan 45 degree whole square plus cos 30 degree, because cos square 30 can be written as cos 30 whole square, and sin square 60 no hage ಮಾಡಬಹುದು, sin 60 whole square. Now 2 tan 45 degree is 1 plus cos 30 value is root 3 by 2 whole square minus sin 60 also root 3 by 2 whole square. Now 2 1 square is 1, 2 1s are 2. Now root 3 by 2 whole square plus and minus root 3 by 2 whole square. So different sign ಇದೆ, same content, we can cancel out. So we'll get a answer as a 2. So this is our second question answer. So next third question, cos 45 degree divided by secant 30 plus cosec 30. So we'll substitute the values. Cos 45 degree is equal to 1 by root 2 divided by secant 30. Secant 30 is 2 by root 3 plus cosec 30 is 2 by 1 or 2. Now numerator will keep it as it is, denominator separate mana 2 by root 3 plus 2 by 1. Here we have 1 by root 2. This denominator different ಇದೆ, so cross multiply ಹೋಗ್ಬೋದು, this multiply with this with this, and this with this. So 1 2s are 2 plus root 3 into 2, 2 root 3 divided by 1 into root 3, that is nothing but root 3. Okay, so next we have 1 by root 2, we'll write as it is, and this 2 plus 2 root 3 divided by root 3. See, this 2 we can take out the common, that is 1 plus root 3 by root 3. Okay, so next we'll move on, is equal to this 1 by root 2 division ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ numerator will become denominator and denominator will become numerator, ಅಂದರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ root 3 divided by 2 into 1 plus root 3. So next what we have, 1 by root 2 into root 3 by 2, 1 plus root 3 ಇದೆ.
we'll just multiply 1 into root 3. This is 2 into root 2 into 1 plus root 3. This part we rationalize plus ಇದೆ, so 1 minus root 3 ಮಾಡೋಣ, 1 minus root 3. Okay, so now we will just keep this as it is. Okay, 1 minus root 3. This a plus b into a minus b format alidya. This is a plus b into a minus b. A square minus b square agattalva. So a will be 1 and b will be root 3 anta ನಾವು consider ಮಾಡಬಹುದು. And here I'll write it as it is. So a square means 1 square minus root 3 whole square. Now this is root 2. Root 3 into 1 minus root 3. I'll keep it as it is. So 2 root 2. ಇದೇನಾಯಿತು 1 minus it cancel ಆಗುತ್ತೆ, we'll get this. Then root 3 1 minus root 3. Then 2 root 2, this will become minus 2. Minus 2, then we'll get, we'll just multiply, we'll multiply minus, so root 3 into 1, root 3, minus root 3 into root 3, 3, divided by this minus 4 root 2. See, again namage denominator root ide, so we'll rationalize, so single root 2 ne barkontivi now. So root 2, then multiply this, root 2 into root 3, root 6 minus 3 root 2 divided by minus 4 and root 2 into root 2 ಆಗುತ್ತೆ, that is nothing but root 6 minus 3 root 2 divided by minus 8. And minus ಇದೆ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ minus 1 by minus 1, multiply and divided by, then this become negative, that is minus will become plus and plus will become minus. 3 root 2 minus root 6 and minus into minus plus, so we'll get 8. So this is our final answer. Next we'll move on to the fourth question. Sin 30 plus tan 45 degree minus cosec 60 degree divided by secant 30 plus cos 60 plus cot 45. So we'll substitute the values. Sin 30 1 by 2 plus tan 45 1 minus cosec 2 by root 3. See, table ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ secant 30 it is 2 by root 3 plus cos 60 is 1 by 2 plus cot 45 1. So now this is numerator, okay, so 1 by 2 plus, so this can be written as 1 by 1 alva, and minus 2 by root 3, and this can be written as 2 by root 3 plus 1 by 2 plus 1 by 1. ಎಲ್ಲ fraction format ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. Okay, so first we'll simplify these. So different denominator, what we do, cross multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 into 1 1 plus 2 into 2 2, 2 ones 2. Next 2 by root 3 divided by this also 2 into 2. So this we simplify first. 2 2s are 4 plus root 3 into 1 root 3 divided by 2 root 3 plus 1 by 1. Next, so this is 3 by 2 minus 2 by root 3 divided by this also different denominator, which is cross multiply, that is 4 plus root 3 plus this is 2 ones are 2 root 3 divided by 2 root 3, and this becomes root 2. Okay, so this becomes 3 into root 3 minus 2 2s are 4, 3 into root 3 2 2s are 4 divided by 2 root 3 divided by what we have 4 plus, see ಏನilla ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ coefficient, so 1 root 3 2 root 3 we can add up 3 root 3 divided by 2 root 3. This 2 root 3 gets cancelled, so we have this.
Now we'll take 3 root 3 minus 4 divided by 4 plus 3 root 3, or this you can write like this also, 3 root 3 plus 4 ಹೀಗೂ ಬರಿಬೋದು. ಡಿನೋಮಿನೇಟರ್ ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 root 3 minus 4, 3 root 3 minus 4. Now this both look same alva. Root 3 minus 4 whole square twice. Okay, this is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So a andrenu 3 root 3 agutta, b is equal to 4. Okay, we'll substitute that. 3 root 3 whole square minus 4 square. See, this can be written as a minus b whole square. A minus b whole square formula a square plus b square minus 2ab. See, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ a square plus b square minus 2ab divided by 3 root 3 whole square. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 root 3 whole square means, see this square ಎರಡಕ್ಕೂ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 square then root 3 whole square, then 3 3s are 9, this gets cancelled 3, then we're left with 27. Okay, so this is 27 minus 4 4 is 16, you know that, and this value hin barutte namage 27, right? And 4 4 is 16 minus this will be the 24 root 3, 4 3s are 12, 24, and this becomes 11. And finally we get this 43 minus 24 root 3 divided by 11. So this is our answer. Okay, so that completes our question number 4. Next we have fifth question. So let's substitute the values. 5 cos square 60 degree means cos 60 1 by 2 whole square plus 4 secant square 30 degree secant 30 2 by root 3 whole square minus tan 45 is 1, then sin 30 is 1 by 2 whole square cos 30 root 3 by 2 whole square. Now 5 1 by 2 whole square is nothing but idu erಡಕ್ಕೂ share ಮಾಡಿ, so 1 square 1 ಆಗುತ್ತೆ, 2 square 4, so it will become 1 by 4 minus this we keep as it is 2. So again this square you have to share, 2 square 4 root 3, so like this 2 by root 3 whole square means 2 square by root 3 whole square ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. Then this cancels, so 2 2s are 4, 4 by 3, so we get a 4 by 3 minus 1 divided by this becomes 1 by 4 plus again square 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Now numerator we just multiply, 5 ones are 5 by 4 minus this becomes 16 by 3 and minus 1 by 1 we keep it, and this will become 1 plus 3 4 by 4, so cancel like 1, and we have only the numerator part. So numerator part we'll solve that. So 5 by 4 minus 16 by 3 minus 1 by 1. So we'll solve this part, then 5 3s are, because different denominator ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, and this with this and this with this. So 5 3s are 15 minus 16 4s are 64 divided by 4 3s are 12 ಆಗುತ್ತೆ, 1 by 1. Now we have sorry plus ಅಲ್ಲ, yeah, so your plus not the minus, plus. So 79 by 12 minus 1 by 1, again different denominator, just multiply. So 79 minus 12 by 12, so this is 67 by 12 will be our answer. Okay, so that completes our fifth question. Now we'll go to the second question. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, choose the correct option and justify your choice. Okay, there are 4 options they have given,
and the question ಇದೆ, so we have to solve that, and ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. okay, so again here also we are going to substitute the value. so table value ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು, what is that? 2 tan 30 degree. what is that? tan 30 degree is nothing but 1 by root 3, right? so sorry, it is 1 by root 3, and this 1 plus 1 by root 3 whole square. then 2 ones are 2 by root 3, but this part 1 plus the square share ಮಾಡಿ 1 by 3, and this is 2 by root 3, and this 3 ones are 3 plus 1 ones are 1 divided by 3 ones are 3. this is 2 by root 3 by 3, 4 by 3. now what we do, division ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 2 by root 3 if ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will become reciprocal. so 4 by 3 ಇರೋದು 3 by 4 ಆಗುತ್ತೆ. then 2 ones are 2 twos are, see ಈ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ we can also write like this, root 3 into root 3 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು, because root 3 will get a root 3 whole square will get a 3, right? so 3 can also be written as root 3 into root 3 ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು, root 3 can be written as root 3 into root 3 divided by 2 root 3. we'll cancellate this. see ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ, root 3 by 2 ಅಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ root 3 by 2 ಇಲ್ಲ. sin 60 ಇದೆ, cos 60, tan 60, sin 30. see now tell me sin 60 value ಏನು, root 3 by 2, right? so this is equivalent to sin 60 degree. so option A will be our answer. okay, so that completes our question number 1. so next we'll move on to the second question. so 4 option ಇದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ, so we'll solve this. 1 minus tan 45 degree, that is 1 square, and this is 1 plus 1 square. 1 minus 1 0, and 1 plus 1 it is 2. 0 divided by anything is 0. Here we got a 0, yeah, so it is 0. okay, so that's for the second question answer. okay, let's start the third question. sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, ಈ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಈ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಟ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ sin 2a is equal to 2 sin a. we'll take the first value. okay, so sin, which is try to substitute a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ sin a ಏನಿದೆ 0 ಅಲ್ವಾ, sin 2 into 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin 0 ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 2 sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ 0ನೇ. ಸೊ sin 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆ್ಯಂಡ್ 2 zeros are 0. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೂ. ಸೊ 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, that is LHS is equal to RHS satisfy ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ when we put the 0 in the place of a A. so that is our answer. because 45 degree ಹಾಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. okay, so let me do that. sin 2 45 degree, in case ಏನಾದರೂ 45 ಹಾಕಿದರೆ sin 45 degree. okay, so sin 45 is nothing but 90 ಆಗುತ್ತೆ. 2 45 is a 90, but 2 sin 45 value 1 by root 2. sin 90 value 1 and 2 root. so root 2 into root 2 ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು root 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ we'll get a root 2, but 1 not equal to root 2. so we can't take 45 degree, and 30 degree 60 degree ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. so 0 degree will satisfy this equation. coming to the last question, that is 2 tan 30 1 minus tan square 30. so we'll solve that. so 2 tan 30 ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, that is 1 by root 3, 1 minus 1 by root 3 whole square. we'll solve this. so 2 ones are, so 2 by root 3 divided by this 1 minus 1 by 3, and denominator different ಇದೆ, so we'll cross multiply. so 2 by root 3 ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಣ. 3 ones are 3 minus 1 by 3.
ಏನಾಗುತ್ತೆ 2/√3/2/3 ಅಲ್ವಾ. again 2/√3 division multiplication convert ಆದರೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 3/2 2 gets cancelled. This 3 can be written as √3 into √3/√3. So we left with only √3 value. √3 ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ನಮಗಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೇನಿದೆ, cos 60 √3 ಆಗಲ್ಲ, sin 60 √3 ಆಗಲ್ಲ, tan 60 √3 ಆಗುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು tan 60 degree. So that is our option C will be our answer. Okay, yeah. So that completes our second question. Next we'll move on to the third question. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, then we need to find out the value of a and b. Okay, so first of all, whatever the thing they have given will take up. So tan a plus b is equal to √3. Now tan a plus b √3 na tan terms ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ √3 ಅಂದರೆ tan 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ tan ತೆಗೆಯೋಣ. ಸೊ a plus b is equal to 60 degree. So this consider as a first equation. The second one, they have given tan a minus b is equal to 1/√3. Then 1/√3 in terms of tan express ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ tan 30 degree ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. tan ತೆಗೆದಾಕಿ a minus b is equal to 30 degree. So this is our second equation. Now what we have to do it, first equation and second equation elimination ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲ cancellation ಮಾಡೋಣ. So from equation 1 and 2. So first equation a plus b is equal to 60 degree and second equation a minus b is equal to 30 degree. See, plus b minus b cancel ಆಗುತ್ತೆ. This is 1a, that is nothing but 2a. 60 plus 30 add up ಮಾಡೋಣ, because add ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get that. And a is equal to 2 down ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. So 90 divided by 2. 2 1s are 2 45s are. So a is equal to 45 degree. Now take any one of the equations. So a plus b is equal to 60 degree ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Then a value ಗೊತ್ತಿದೆ 45 degree plus b 60 degree, then 45 transpose ಮಾಡಿ, b is equal to 60 minus 45, what you will get? 15 degree. So we got the value of a and b. Okay, so that completes our third question. Okay, so next we have exercise 8.2, last question ಇದೆ, fourth question. ಇದು true or false. Okay, we need to state whether the given statements are true or false ಅಂತ, and we need to justify our answer also. Okay, the first question ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, sin a plus b is equal to sin a plus b is equal to sin a plus sin b. See, LHS should be equal to RHS if you take any value, a value ಮತ್ತು b ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ. just let a is equal to 30 degree and b is equal to 60 degree ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. let's substitute ಮಾಡೋಣ. ಸೊ sin a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 30 ಹಾಕಿ plus b 60 degree, then sin 30 degree plus sin 60 degree, and this becomes sin 90 degree alva, and this 30 sin 30 value ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ 1/2, and this is √3/2, and sin 90 value 1 equal to this. If you simplify, this becomes 1/√3. Okay, so sin 90 1 and 1/2 plus √3/2. So denominator same ಇದೆ. So 1/√3/2 ಆಗುತ್ತೆ. So this not equal to this, right? 1 plus √3/2. So we never get 1. So this is not true for this assumed values. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರು, so it is not true. So this is a false statement. Okay, so that completes our first question. Second question, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, the value of sin theta increases as theta increases. The value of sin theta increases as theta value increases. Means sin ratio ಇದೆಯಲ್ವಾ, sin
ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 degree or 60 degree and 90 degree. Let's check this. Okay, sin theta. So 0 degree it is 0, right? 30 degree it is 1 by 2. This is 1 by root 2, root 3 by 2 and 1. See, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 by 2 is nothing but 0.5 ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 by root 2 ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 0.5ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾ. Okay, so next we'll move on to the third question. So cos theta, the value of cos theta increases as theta increases. Actually its statement false ಇದೆ. False. Okay. Why? Because cos theta same as it is sin theta ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ cos always starts with 1, right? 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0. Here the cos theta value angle increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, cos theta increases as theta increases. ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲ್ಸ್. The next we'll move on to the so that completes our third question. So next we'll move on to the fourth question. Sin theta is equal to cos theta for all values of theta. ಅಂದರೆ theta value means angle value ನೀವೇನೇ ತಗೊಂಡ್ರು sin is equal to cos ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is not true. This is a false statement because theta just considered as a 30 degree. Okay, so sin 30 degree never be equal to cos 30 degree, right? Because theta 30ನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ 30ನೇ. ಸೊ sin 30 is 1 by 2, cos 30 is root 3 by 2. It never be equal. So it is a false statement. Coming to the last part, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. Then we'll take a cot A, we'll take a cot 0 degree, and cot 0 degree is 1 by 0. That is not defined. Right, because we get 1 by 0, 0 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.2. Okay, yeah. So this completes our exercise 8.2 introduction to trigonometry. Okay, so you already exercise 8.1 ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 8.2. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೆಡ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಸಿ ಇದೆ. ಇರೋದೇ 3 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಥರ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಲೆಸನ್ನ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಶೇರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.